I am Muhammad Alauddin. Now I am going to discuss about the paragraph a railway station. A railway station is a place where trains stop and start from. There is a platform here. Passengers get down and get into a train from a railway station. The buildings of a station are generally made of red bricks. There are waiting rooms for male and female passengers. There are ticket counter, the booking office for goods, restaurants, book stall and station master's room, etc. Before the before the arrival of a train, the pointsman gets them down. The pointsman moves with his red and green flags. When a train arrives, the station becomes busy and noisy. When a train leaves the station, it again becomes calm and quiet. আজকের এই প্যারাগ্রাফ সম্পর্কে আলোচনা যদি তোমাদের ভালো লাগে তবে আমার ইউটিউব চ্যানেলটি লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে অপরকে দেখার সুযোগ করে দেবেন এই বলে আজকে রেলওয়ে স্টেশন প্যারাগ্রাফ সম্পর্কে আলোচনা এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।